So it really pains me, but it's high time I say this, guys. We have come to the end of the road. This is the finale. This is it, y'all. This is the final story. Okay. This is because I have too many things going on. I have just a story time. I have mystery places. I have small house. I have vows. I have Big Daddy. So we just decided with my community that one must go, and they chose Big Daddy's Diaries to go because at the end of the day so this is the final Big Daddy episode because we only got two anyway, so we don't want to keep you guys waiting when nothing else is coming. Okay, so this is the final Big Daddy episode, the finale. Okay, this is it. So anyway, let me start again. Where my men is at? Where they at? Found them. You're seeing me on your following FYP, YT, YMCMB, AMG, DDG because it's the finale episode of Big Daddy's Diaries. Kukazongoyo mangwe tinenge takumashia tiri kuma live, not like pama stories panapa, because we are trying to bring back mysterious places, but just not Zimbabwe. International, baby. We're going to be covering internationally. So yeah, let's get started and let's get it. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. I just had to put it out there. Right. Big Daddy says he was, just living his best life, and at that time he was living his best life. He decided to get married. He found a woman, they dated for 6 months and they got married. So the reason he got married was he was 41 and his family was on his case, like, why don't you get married, you got all this money but you're not getting married. So he finally decided, okay, fine again, so he dated someone for 6 months and they got married. Now they were dating for 6 months. You don't know you know what I mean. So that was just one of those cases where na Big Mama, he realized Big Mama is not who I thought she was. She was not as clean as he thought she was not as receptive as she thought she was, and she was just a rude person and whatnot. But one thing about Big Mama was she was beautiful. So he was 41 when he got married and Big Mama was 27. So he was like, you know what, she was beautiful and I knew she would give me some pretty good babies, and she's young, you know what I mean, she's not old. So I was like, let me just stick with it. I'm sorry, where was I? Anyone know what this award is for? Oh, Viewers People's Choice Awards. Oh, you guys are amazing. Thank you. Who knows that award show Yagaitana Nikki, and she did not remember, like, she was the Viewers People's Choice Award, what. So anyway, then he realized, Big Mama is not who he thought she was, but he was just like, listen, she's beautiful, she'll give me cute babies, and she's submissive, she's 27. You can always tame Munakadara, you know what I mean? You get what I mean? You can't teach an old dog new tricks, but a new one you can teach it. So he was like, let me just keep it for that. Basically, he kept her for control. Control, basically. So he was with Big Mama for quite some time, and then Big Mama got pregnant. 3 months, he just realized that Big Mama just let herself go. That's what they always say. And she was just juggling a lot, motherhood and all that stuff. And he was just like, okay, I think it's time for me to cheat. I just got the child, so it's time for me to cheat. Then he started cheating. Now, at this particular time, he started cheating with a woman who was more mature. This lady was 35 years old, and he said, this lady, Anita, right? Anita, knows how to please a man, how to respect a man, how to, all that stuff. And she was also desperate for marriage. So he was like, Anita was 35, no kids, never been married, never been engaged and whatnot. So she was desperate, and he could smell the desperation from miles away. Now, let me tell you how Big Mike met Anita. So he said, because I was now a married man, I was like, I don't need to be in funny streets because my wife is a bit young, and my 27-year-olds and this stage to them out, but not that I'm 27, I'm 30, but almost 27. Yeah. Anyway, so let me try to go to a new church and try to find a decent girl church. Then he went to church and he saw Anita stand up, but anything
And Anita stood up and she said, oh, I'm 35, no kids, no chichi. He was like, victimazer perfecto, right? And he said, okay, let me take Anita, right? Then after church over Toti, hi Anita, listen, I was listening to your story and I resonate with you so much because I'm 41, no kids, no nothing, 41, no kids, type shit. And then Anita was like, serious? And Big Mike was like, yeah, so let's try to get to know each other. And they started dating in a holy way, no sex and whatnot for a couple of months. And Anita. And he felt like, I think I love Anita more than my wife because Anita is mature basically. And at that time mukadzi wangu ekuma ndopanga kuti hey ona munhu wangu pa Instagram atingira push present ona yatingira chakati. Women just be comparing you sometimes kuti ona munhu aitira chakati nemukadzi wako that type of thing. And Big Mike started to get to him because he was not a social media person. Saka hanzi zvaindipowo mbudzi kuti ona vari kuendesa Dubai, ona vari kuita so, ona. And it started to get to me to like, why do you keep doing this? I tried to warn her kuti usadaro. Guys, let's learn to refrain from this thing to compare our lives with social media. It's called social media for a reason. It's not a real place, okay? People just post, people filter things they want to be on this platform. That's not your real life. I need it. Don't learn the hard way, okay? People are just filtering. I'm even filtering my skin. We are filtering. No shakinina. So ndova ati I don't like it. Gigi and Anita. Why can't na Big Mama? Why do I keep saying Anita? Na Big Mama, why can't you be just like this other men on it? Because all breakfast in bed. So. I kept warning her, and I want to tell her. And until we love Ray Williams. Until this other time, Big Mama comes kuna Big Mike and she says, can you buy me iPhone 15 Pro Max? And Big Mike was like, Anamari, she can't see. No, unayo mari but also don't think it's fine. Mungwe mrumo yasina mari like iwewe. Like Anamari, okay, he's poorer than you, but he managed to buy his wife 15 Pro Max. It's just about the will. It's not about the money. If he wants to, he would. That type of statement. That's why she said, and I was like, you know what? Let me hit her up. Like, the funny thing is, Anzi, ndanganatenga to my iPhone 15 Pro Max. Pandakava Dubai nebasa. Ndanganatenga to my 15 Pro Max. One year Anita, ne one year Big Mama. Right? Big Anita and I'm 15, Big Mama and I 15 Pro Max. But it was a birthday in like 2 days time, so I wanted to give it to her for a birthday. So I got born. Excuse me, anzimba namurova zvezvo tompama jijiji ndobva atongenomba kwavo vatatongosiyana just like that. Hapana kuzomboita nguva Big Mama ndobva vazokumbira regerero chichi ndobva vadzoka kumba. So mazuva avanga vasiri kumba, Anita came kumba, and she could see my traces like there's a wife mumba munomu chichichi. And then it was like, no, taingogara tese chichi, she's not my wife, tangonetsana, this ex of mine asatatra zvinhu zvake blah blah blah, anzi vanangomuvharavhara. So Big Mama ndobva vauya kumba uchapologizer. In that particular night Anita angarara kumba, so hanzi angari makusenacho. Anita came home, and then Anita angari kumba and Big Mama came home achida kutaura neni. So pavakapinda mulounge ndopakaona matraces ekuti mune munhu kamuno muchichichi. Big Mama vanga vauya neimwe friend yavo ndobva vatomupa mwana zvikanzi bata mwana ndoda kumbodhila nechi riti mumba mangu, and Big Mama, she was 27, but hanzi mai vairova ivavo vakarova Anita zvekuti vakanditi ukangondibata ndobva ndaziva kuti haundide. What was I to do? Ndakangotiwo as the coward that I am, ndangotiwo ngaingoramba ndangochilo ndichingona zvoitiko chichichi ngoti Big Mama musadaro, Big Mama musadaro. Big Mama anzi vakarova Anita akakwara. Like akakwara apa because hanzi Big Mama wanga nemanews wakaita zvekumuti zvekumashandisa violently type shit. Saka hanzi Anita obva atokwara ndobva atomhanya apa atochase vatobuda kubva enomba kwavo. So pakazomboita kanguva Anita surutara na Big Daddy na Big Mike. Big Mike ndobva wangoita zviro kuti hanzi ndaingopota ndichingomkumbira regero pandaitona kuti chimusikana asi kuda ndikararama ndichikumbira regero kutumira maruva kuita sei munhu asati ase munhu asi kuda ine mukadzi wangu adzoka kumba ndikati it's fine. So ndobva atona kutoti kumba kwacho futi Big Mama hasn't changed or anything. It looks like she didn't learn from kubva kumba kwangu kwakaita. Hanzi vandatona kutoti panapaka I think ndakutoda musikana. Ndobva ndatsvaga futi Anita akarama ndikati you know what, Anita is not the last bonchi yevanhu. Now I want even a younger one. Ndakanoti 2021 tete ndotwa ndakuda. That's when Big Mike went on his hunt. Where, you may ask? University of Zimbabwe. Of course.
he knew people that knew people that knew people that knew slay queens, and he started dating a particular slay queen ku University of Zimbabwe. Then ndovamupa 15 year anzi naBig Mike kungo aska out slay queen iyoyo wekuuse tingatimti Anita 2 kungo aska out Anita 2 yauya kundibvuma 2 days later vandatompa 15 yaifanongeriya Anita 1 anzi Anita 2 yarudo rukarowedzera anzi ndaitirwa yese yandoda chichichi. It was fun because you know hapana maresponsibilities and whatnot, kamwana kanitogara pacampus chichichi tichitoitirana yese chichichi. So there was a time yekuti Big Mama neni, like things were just tense at that time, and I didn't want to lose my wife because ndakatoona kuti Anita left just like that, so I was not willing to lose my family just like that. So ndobva ndatonga kuti handoita sei rega nditengerechi Big Mama nyaya dzemapush presents avaimbotaura, bva ndatotaura nemufesi wangu kubui forward ndikati ndigirechi mota mota bva yauya, bva ndatengera Big Mama mota. So hanzi ndakaisawo pastatus kakufadza kuti happy wife, happy home, happy life, you know, that type of thing. So hanzi ndakanga nobloka Anita 1 and Anita 2, Anita 1 and Anita 2 esobvaona mastatus. Anita 2 vanibvunza une mukadzi here chichi, ndikati ndinowana mukadzi. Hanzi aishowana mukadzi, zvikanzi ndinowana mukadzi, you know, ndimaive mwana wangu and I need to take care of her so that mwana wangu anoraramawo zvakanaka vangu kabata unokoziva memory galiboka. Ndobva akatongoti okay, now I understand. And then Anita 1 obva atongoti nice, congrats chichanzi vandatongomuti abo ndasisina basa naye because I was like, listen, you're old anyway and whatever, wanga wakutoda kutonetsa also whatever, vandatongomudhamba just like that because nandakona kuti anga kudaita kakudzoka, vandatomuradza iye kuti chi andichada, but atozongosiyawo taura. So Anita 2 manje tiri kutowirirana. So zvakazoitika ndezvekuti pane mumwe musi Anita 2 paakati ende mtown pane kwandoda unoitwa manails chichichi inana unikuziva kuti kusaluni kundichaona efamily yafe vaenda paipai naAnita 2 atoti baby ngatipinde musalon, zvikanzi no ina handiti zvopinda mumasalon chichi, zvikanzi no ngatingopinda 2 seconds chichida ungogadzirwa mabrows, I just want the lady to thread my eyebrows chichichi. Ndopari kupinda musalon meme, ndopari kuona sister yake Big Mike, sister yake, ndopari kuti kune sister yake zvikanzi no, this is my new salon chichichi yeye uko iri uko, but mazano ndikunokosi kunyowa nendaona kuti vanhu varushanda sei chichiko ndiani uyu semwana wamai yako bvatongonza chikada ndimuroora chichichichichi. Sister bva hanzi vandapa sister code yekuti I'm not married chichi, zvikanzi ndiwe muroora aiwa chiuya shuwa tanzwa neubachura chichichichichi, you know, that type of thing. Saka hanzi Anita 2 ndopa akatozona kutoti no panapa relationship iri kutopisa. Saka hanzi after tasangana nesister yangu bva atengeta zvezvo would you marry me, zvikanzi yeah definitely, why not chichi, zvikanzi are you sure chichichi. So ina knows kuti Anita 2 akutoplana retirement plan yake kuti nchipedza chikore at least nena nemurume. So ndobva Anita bva toti mama ndinenda kutanga attachment, you know, chichichi, zvikanzi okay cool, no worries. So ina knows kuti Anita vanga vatone plan yavo. Ndobva atozondiudza 2 months later akati, you know, I didn't know how to tell you this because ndaitya kuti chazonditibvisawo kundisiya, but since pepe ndakanzwa sister yako chitotaura kuti she can't wait kuti uve warorwa, I decided kuita sekuchengeta, and you know what, I'm preggo, so you need to marry me. Chikana Big Mike zvinobuda here, zvikanzi no, ndipe namba yesister yake titaure. Ndobva atodza sister yake, and the sister was like okay mama koti we'll make a plan chichichi abo. Saka hanzi sister yangu bva nditshamarika kuti mwana uyu asatinetse, iwo chitongotoda umuroora chichitongomuroora mukadzi wako asingazvizive. Zvikanzi aisho, zvikanzi chi roora mukadzi chi asingazvizive because pachanetsa. And remember iwoka watomu 42 mwana wane nanasi 42 wakutoda chivana vanokubatsira, ende uyu akabva zvara hapana paanokubatsira. Saka iwaiziya masister yeye chihomba yeye because the sister is 52 Big Mike vane vechikuru anenge ane pfungwa dzechikuru dzedze. So Big Mike pepe ndobva watotaura naAnita 2 zvikanzi ngatione hama dzako chichichi. Saka hanzi musikana anga kutozikanwa nehama dzangu dzese, mai, baba, sisters, brothers, vaibvuma vaisabvuma vese vaitongoziva tongoti ndo situation iripo. So ndobva tatorongana paipai, mimba yatokuma 6 months, vatati ngatichiendechi tinoroora. Vatoenda paipai kunoroora, vasvika musi wekuroora paya you know chi vanhu vatoroorana zvinhu zvotofaya chichichichi, takutodya mabiko pakatonyorwa kunzi Big Mike naAnita 2, you know, he who finds a wife finds a good thing, what my love, my beloved loves me, songs of Solomon, inonzi chi verses dziripo and what not. So hanzi ndobva pangovhurwa gate zvikanzi mwana wewe aripi rachiriripi, you know, that type of thing. Hanzi munhu akapinda achidonhedza gedha, hanzi pakarohwa gedha kudai, so rakanzi pa nemota rakanzi pa rikadonha. Imagine magates aya masliding gates varati pa pasi. Vanhu vakachiti kochi wanike ndi Big Mama vanga vapiwa
someone kuti murume ari kuroora. Vakauya hanzi vakadhonza Anita 2, iwewe uchiungadari iwewe, hanzi vakamurova zvezvekuti ani nhumbu wanga asina basa nazvo, akamurova. Mwana yevanhu akatotanga kutobuda ropa time yakarohwa. Big mama akati jeri ndinoripikira, hakuna munhu anoparadza musha wangu just like that. Hanzi ndikati mira ndikudze sister yangu yazondifosa chichichichi. Hanzi Big mama akati no, inini handisi kuita izvozvo. Mind you, Big mama vamutwendeitya apa at this time. Ungandisiye inini uchita izvozvozvo chichichichi. Hanzi vakapopota. So musikana uyu ndobva atoendeswa kuhospital, pakatonzi apa toitika chimiscarriage because hanzi Big mama vakamurova and vaisada kubatwa nemunhu, munhu ese avabata vachirova. Vakatosvika pakutorova tezvara amwe nemunhu ese ada kuvabata because remember everyone knew, you know what I mean. So hanzi patozopera time ndopandakatozoona kuti mwana yesister yangu idiki, she was 27. Aiziyana naBig mama before I married her. Zvezvo ngozivana. Saka hanzi akanwa zvezvo kuti Big mama kanenge achiposta oh my husband chichichi. Saka hanzi that's when she let it out. But zvekusvotesa kuti I married kuita seiko murume arinorora mumwe mukadzi chichichi. That's how she got the wind of the story. So So apana kuzomboita time Anita 2 ari muhospital. Hanzi akabva due to complications dzakatachana nemwana. Ndinoziva mwana ku6 months are officially part of you, so zvinhu zvinokuafecta zvinoafecta mwana zvinoafecta iwewe. And it just so happened kuti musikana yakabva aningirikina, vanhu vakati vada kumusungisa chichichi. So the story hanzi ndikatoti no, ngaatosungwa Big mama. Ndakatofambira nyaya yachoti munhu ngaasungwe chichichichi. So amen, zvakazoitiko kuti nyaya yerungonzwe ichiri yakaita sei ichingori yakamirira because izvi ndezve last year. Saka nyaya ichingori yangoita sei ichiri kufambirwa nyaya yachoti vanhu vanoti chi haufa. So pakabviswa bill and what not. So kuti Big mama wasungwe. Everyone wants Big mama kuti vasungwe, but havasida kuti Big mama vasungwe. Aroti at least akasungwa will get peace of mind. Ndorora munhu wandiri kunyatsoda. So hanzi Anita 2 has been reaching out, we've been bonding, and I feel like I want to marry her. Big mama uri kukumba totogarisana but tonotota pakashata, but at the same time I'm like ndimaive mwana wangu chichichi. So hanzoziva ndodii. So that's Big Mike's dilemma. We are just in the waiting period that chichazoitika nenyaya Big mama paichazoendeswa kudaredzi mosha kuti zvichanzi haufa chichichi. So mubairo wechivichi rufu murikona. So that's Big Daddy's story. He was just saying, you know what, I'm still stressed. I will probably stay in contact and run also to tipo update kuti haufa. This just goes to show you kuti hell hath no fury like a woman scorned, A woman ari pahashaka apana anokwanisa kumudzora. Munhu iye ane ukasha, ane shungu, ane chichichi. That's Big Mike's story. Guys, I'm just gonna say I wanted kubvisa vahosi revenge confessions pana chitaura navanhu kulive. Vanhu vakati no, vahosi iri kunakidza and what not. Inotonakidza, that's my personal favorite after Njuzo of course. But my issue now is the women that keep coming to me, ndombro number dzemunhu yakati gogoyekepo ndombro chichichi. We don't do that here because kana zvinhu zvazoshata, I don't want to be implicated. You know what I mean? It sounds harmless kungoti number, but kana munhu zvinhu zvazoningirikina anoita story time achishandisa zita rako kuti namba ndakadziwana kuna ningi. Muri kuona pane nyaya dzacho vanhu anotodza nyaya handivaziye guys. Saka please musandiomesere muchiya kumadm muchitaura kuti chichichi because inandireply handiti hakusi kuti kusada kubatsira sister or what not, but nyaya dzakadai dzinozonetsa kana zvazosvika dza offside panenge pakashata. Inini this is just entertainment, okay, and maybe educational purposes. Mumbodzidzawo 1 or 2 things from these stories. This is the finale. Big Daddy, and we are signing off. Tomorrow we'll be back with Small House. So rotation would be Juzu, Small House, Vahosi, and then once a week or once per 2 weeks to Tuoma Mysterious Places. Anditka. But the order of things. The OG order. I hope y'all have an amazing weekend. Because Taktopinam weekend, it's a Thursday, Taktopinam weekend. And bye-bye. Mwah. Bye-bye.